Boom. Okay, dah record. Boom. Mantap, geng. Okay. Nampak? Nampak slide aku tak? Nampak? Jelas. Jelas. Right. Memang boy. Memang boy. Memang SSD, barang eh? boot. Okay, Okay. SSD okay. So, SSD retinopathy. packet. Okay. Okay, kita start with retinopathy. Alright. Masalahnya dia very brief lah. I think lecture note ni kita korang kena baca sikit dalam Kanski ke benda kan, tapi dia okay lah. I mean good for kita punya refresh. Okay. So anatomy of eyeball. Sekejap. Okay. So we have cornea. Okay. And then anterior chamber and also posterior chamber. Okay, anterior chamber kita ada cornea and also at iris, and then posterior chamber include the lens, ciliary body, and then we have vitreous humor belakang tu, and then we have the retina, choroid semua belakang tu. Okay, normal fundus. Okay, tak apa lah. Okay, so causes we have many causes of retinopathy. Retinal vein occlusion, retinal artery occlusion, hypertensive retinopathy, diabetic retinopathy, and also age-related macular degeneration. So, right, kita first with RVO, retinal vein occlusion. Okay. Typical finding of retinal vein occlusion ni, kita ada flame hemorrhage. Okay, kita nampak flame hemorrhage, ada sikit dot blot hemorrhage. I think term ni korang kena tahu sendiri lah. Okay, flame hemorrhage dia macam besar macam tu lah. And then dot blot more to dot hemorrhage. So by the name pun korang boleh tahu flame macam dia flame like punya hemorrhage, and also dot blot is like dot punya hemorrhage. And dia ada plenty of exudates lah. Okay, dia exudates either soft exudate ataupun hard exudates. Macam nak bezakan lah? Soft exudates nama lain dia lah Cotton wool spot lah. Kalau nak differentiate, I think it's very difficult to differentiate hard exudate and exudate. Tapi kau cakap exudate saya, aku think dah okey dah kot. Okay. Dilated and tortuous vein ni typical in retinal vein lah. Okay, beside that kita ada dua type of retinal vein occlusion. We have branch retinal vein occlusion and also we have central vein occlusion. Tapi doktor tak tekankan sangatlah branch retinal vein occlusion sebab dia punya finding sama je macam CRVO ataupun central retinal vein occlusion. So mainly dia ada dilated and tortuous vein, disc swelling, flame shaped hemorrhage, okay, cotton wool spot, blot hemorrhage, macula ataupun retinal edema. Ini dekat macula punya part lah. Okay, so ni difference dia between CRVO and BRVO. I mean dia punya finding is quite different, but then dia punya symptom sama. Dia ada painless. Korang kena ingat CRAO ni semua adalah sudden painless visual loss. Okay, dia tak sakit pun. Lain macam glaucoma, dia ada very painful eye, red eye semua tu kan. But yang CRVO, CRAO ni dia sudden painless onset of visual loss. Tiba-tiba patient tak nampak, dia akan claim tak nampak, ada some defect of visual defect. Okay. So tadi aku terangkan dia punya finding ni. Kalau doktor bagi gambar ni, kita boleh describe lah. Kita ada exudates, kita boleh nampak dot blot hemorrhage, kita boleh nampak flame hemorrhage, and also cotton wool spots. Okay. Yang kuning-kuning tu semua adalah exudates lah. Okay. Then pathogenesis. Kita tahu sikit pathogenesis dia. So we have two etiology lah. Okay. Number one is due to systemic hypertension. Ni adalah common lah. Okay, systemic hypertension, atherosclerosis. And then number two is chronic leukemia or polycythemia. So dua-dua akan cause occlusion of vein. Tapi I think korang kena baca sikit about systemic hypertension yang cause atherosclerosis ni, sebab korang kena faham yang atherosclerosis ni occur dekat artery kan. So bila dia ada occlusion dekat artery, so you have problem dekat bukan maksudnya dia the blood tu nak datang ke vein tu tak boleh lah sebab dia ada some occlusion dekat artery. So you can cause ischemia, okay, and then that's why the occlusion of vein and then cause hemorrhage. Dia ada hemorrhage tu disebabkan lumen dekat artery tu dia tak boleh nak blood from artery tu tak boleh nak perfuse to the vein. Kau tahu kan oxygenated and deoxygenated blood kan. So bila dah oxygenated, dia tak boleh kembali kepada vein sebab ada occlusion of the lumen dekat artery tu. So meanwhile dia boleh Hello.
Hello, dengar. Hello, what's up? Apa jadi? Apa Tak jadi? dengar. Hello, Hello, dengar. Panggil dia. Dengar. Okay, okay. Dengar. Asal sebarai tadi. Tak, Tadi- start sikit. Alright. Dalam 1 second kau putus. Okay. Tapi member terus macam ush. Member okay. Member terkejut lah. Ha. Kejap. Okay, sekejap. Okay. Nampak kan? Nampak. So dia ada occlusion of vein. So bila ada occlusion vein, blood tu dia tak boleh nak lepasi lumen tu, tak boleh lepasi the vein, so dia akan cause hemorrhage. Vein permeability, so boleh cause hemorrhage. Okay, I think korang membaca lah, aku pun tak ingat sangat benda. Okay. So management dia, kita akan control blood pressure, of course, dia sebab causes dia adalah hypertension. You control the blood pressure and then you treat any blood disorder. Okay. Ocular management, kita kena monitor complication. Kita tak nak patient ada macular edema. Once dia ada macular edema, problem akan arise lah. Dia memang visual acuity dia memang langsung tak nampak. Ada progressive visual defect, all that. And also retinal neovascularization. Sebab bila kita ada hemorrhage, kita akan cause ischemia tau dekat kita punya retinal punya area. So bila retinal ni tak cukup oksigen, tak cukup oksigen, dia akan increase VEGF. Okay, nama dia vasoendothelial growth factor. So this factor ni akan increase, dia akan causes blood punya angiogenesis lah. Dia akan increase angiogenesis and cause new blood vessel yang problem, yang akan cause problem. Kalau neovascularization dia occur dekat iris, dia akan cause problem. Boleh dapat neovascular glaucoma. So lagi problem lah patient. So kita nak monitor the complication. Kita tak nak patient ada macular edema, dan also kita tak nak patient ada neovascularization. Okay, then apa management kita buat? Kita buat laser photoglution. Usually kita akan buat laser treatment lah, in VRVO ataupun CRVO. Kita laser supaya kita tak nak abnormal new vessel develop. Itu je kita punya aim, kita buat laser ni. Okay, sebab patient ada leaking area, and then ada ischemia part. Kita target dekat ischemia part, ataupun kita target dekat dia punya hemorrhage tu, so that tak ada VEGF production, and so tak ada neovascularization production. Itu dia punya fokus kita buat photocoagulation ataupun laser. Tapi Dan, apa masalah kalau ada neovascularization? Sebab kalau retinal tak problem sangat macam, tapi kalau dia neovascularization dekat iris, dia akan develop neovascular glaucoma ataupun nama dia rubeosus iridis. Itu problem dia. Itu yang dia boleh develop bila hang ada darah abnormal vessel dekat iris tu, so dia akan pupillary block je. Macam cuba hang ingat balik dia punya glaucoma punya pathogenesis kan. Dia ada pupillary block, dia tak boleh dia punya fluid tu tak boleh nak go through the anterior chamber, so you have IOP tinggi dan dapat ni glaucoma. So nama dia usually this is secondary glaucoma, secondary to neovascular glaucoma. Okay, CRAO ni pula sama je. Korang kena ingat sudden painless vision defect. Okay, and then dia punya karakteristik ni adalah ni. Kita boleh nampak bukan artery dia painful. Tak je, dia still painless juga ni, aku rasa. Symptom dia sudden and severe monocular painless visual impairment. Okay. And then sama juga. Okay, so dia lain daripada retinal, sebab kau kena tahu yang the main blood supply to the to the eye, to the retina is the artery lah, of course kan. From the ophthalmic artery kita punya dekat ICA tu, internecine artery tu, dia akan branch into something lah, central retinal artery, posterior ciliary artery, semua tu jadah tu. So when you have occlusion dekat artery, memang automatic you have pale retina. Nampak tu, dia ada pale retina, and then you have a very significant macula. Okay, that's what we call red cherry spot. Ada tak? Ni. We have cherry red spot of the macula, and then we have grayish white retina of retina edema. And then you have arterial attenuation. Korang kena ingat vein yang tebal, kalau yang kecil tu adalah vessel artery. So we have arterial attenuation. Logic lah, sebab dia ada occlusion, so patient would have attenuation. Dia tak cukup blood supply to the retina. And then cherry red spot ni typical of CRAO lah. Okay, sama.
Scoring sama juga. Sekejap. Sama branch retina pun ada attenuation, ada pill retina, sama juga. Dia ada CRAO, dia ada BRVO, BRAO juga. Branch. So this is ocular emergency. So what we have to do with patient yang ada CRAO ni, kita kena restore the retinal circulation and dislodge emboli. If kita suspect patient ada emboli because mainly patient memang ada emboli pun. Okay, so kita kena dislodge the emboli first. Okay, so how we do that? We supine position of the patient and then you ocular massage. Ada minute within 5 minutes or 10 minutes like that. And then intravenous acetazolamide ni untuk kita reduce IOP dia. Okay. And then anterior chamber paracentesis. Okay, kita macam tebuk sikit anterior chamber dia, kita ambil fluid from there. Sebab patient will develop IOP. Paracentesis. I'm not sure lah kenapa paracentesis. Kau tahu tak kenapa buat paracentesis? Kita nak reduce ni IOP je. IOP tapi pressure. macam ada IOP Itulah kenapa beli IOP pula. Ke sebab dia ada ni sama juga macam ada neovascularization yang secondary to glaucoma tu. Mungkin lah sebab aku baca pun sama juga. Tu yang acetazolamide tu kan dia nak reduce IOP juga kan. Aku rasa secondary tu yang aku cakap pasal VO tadi, yang neovascular glaucoma. Sebab aku baca yang CRAO pun boleh cause neovascular glaucoma juga. Yang abnormal vessel develop kat iris. Okay, so kau kena baca benda ni, penting lah neovascular glaucoma. Dia sebab dia rubiosis iridis. Rubiosis iridis. Rubiosis iridis. Okay, sekejap aku baca sikit. Okay, mainly adalah due to atherosclerosis lah. Okay, patient yang contoh ada cardioembolism juga, macam patient ada AF, okay, mitral valve disease pun boleh develop CRAO juga. Okay, origin dia mainly dekat atheromatous plaque lah, dekat carotid selalunya. Okay, and then tu je lah. Okay. Okay, tu je. And treatment dia sama juga. Treatment kita kena buat laser. Okay, laser. No. So, kita kena macam tadi lah, dia sebab ada ocular emergency kan. Kita memang kena supine position, ocular massage, and then paracentesis. And then kita boleh bagi patient ni lah, yang IV ni, acetazolamide untuk reduce the IOP je. Ataupun kau boleh bagi patient timolol, ni semua IOP reducing agent lah. Timolol, latanopros semua tu. Latanoprosis. Prostaglandin. Alright, tu je lah guys. Okay, next is sama juga. Sama yang aku cakap. Kita treat the underlying disease. Patient ada heart disease, kita buat echo ke antiplatelet. Okay, kalau ada something kita buat Doppler ultrasound something like that. Okay, kita treat the underlying underlying disease. Baru kita bila kita treat ocular emergency, baru kita treat dia punya underlying disease. Hypertensive retinopathy. Okay. So we have grading of retinal atherosclerosis. Usually ni kita boleh nampak dekat fundoskopi, tapi jarang boleh nampak ni. Selalunya doktor akan bagi kau fundus camera and kau describe lah. Okay, grade 1 kita ada broaden arteriolar light reflex. Grade 2 you have arteriovenous nicking. Grade 3 you have copper wiring, and 4 is silver wiring. Dia mainly macam ni juga, macam ada attenuation juga. That's why dia ada silver wiring, copper wiring. Dia because of the blood vessel tu tak cukup nak perfuse. Okay, and tu then penting lah sebab ni ada tanya dalam exam. Dalam exam penting. Okay. So this is stages of hypertensive retinopathy. Tadi atherosclerosis. Grading of retinal atherosclerosis. So this is the staging of the hypertensive retinopathy. Stage 1 you have constricted tortuous arterioles. Stage 2 you have severe vascular constriction and gun sign. 3 you have retinal hemorrhage, heart exudate, Cottonwood spot. Sama je macam BRVO ataupun CRVO, macam dia ada hemorrhage, exudate, Cottonwood spot. That's why kita susah nak differentiate between these two. Between hypertensive and also BRVO ataupun CRVO. Sebab dia punya sama je, retinal hemorrhage, exudate, Cottonwood spot and edema. So based on history kan? Based on history mungkin boleh lah hypertension semua kan. Yup.
management kita akan control blood pressure. Sebab nama pun dah hypertension, kita akan control blood pressure, reduce to below 140/90. And then you kena buat regular fundus examination. Okay, if patient nak check ada atrophy tak of the optic disc. Okay, ataupun complication of hypertension like CRVO, CRAO. Sebab patient ni boleh develop CRVO atau CRAO. Okay. Okay, next one is diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy ni, okay, kita tahu the anatomy of layer. Okay, yang lining ni kau kena ingat benda ni. Kau tak ingat tak? Kau kena baca. Okay. Okay, pathogenesis dia ada dua. Microvascular occlusion and also microvascular leakage. And dia different. Kalau ada occlusion ada different symptom. Different sign. Kalau microvascular leakage dia ada different sign. So kalau microvascular occlusion kita ada rubeosis iridis and proliferative diabetic retinopathy. Kalau microvascular leakage kita ada non-proliferative DR. Sebab tu kalau nama pun leakage kan. So leakage mainly dia punya capillary tu dia increase permeability. That's why patient ada exudates. Patient will have hemorrhage, dot blood hemorrhage, flame hemorrhage, Cottonwood spot. So leakage ni kau kena ingat dia macam burst lah. The capillary burst then develop exudate, ada hemorrhage, dot blood. Tapi untuk microvascular occlusion ni dia tak ada leakage, dia ada occlusion je. So bila ada occlusion, you have ischemia. Then we have ischemia, then kita ada VEGF production. Bila ada VEGF production, you have rubeosis iridis, you have proliferative DR. Sebab tu kalau non-proliferative DR ni kan, lama-lama leakage dia boleh dapat ischemia juga. So end up patient boleh have develop proliferative DR juga sebab ada ischemia. So lama-lama non-proliferative DR ni boleh develop to PDR. Okay, so itulah. That's why dia macam link, ada link lah. How patient NDPR ni boleh dapat PDR sebab ada ischemia boleh dapat iridis. Ada neovascularization boleh dapat PDR. Okay, itu classification and complication. So dia these two type lah, non-proliferative DR and also proliferative. So and kadang-kadang dia associated with diabetic maculopathy. Okay, kadang-kadang NDPR and PDR ni dia tak associated with maculopathy. Okay, and bila dia dah develop maculopathy, it is considered severe dah. Okay, diabetic maculopathy pula. Kadang-kadang NDPR with diabetic maculopathy and also PDR with diabetic maculopathy. Ini korang boleh tengok dekat maculopathy, mungkin ada edema ke, ada exudates around the edema, then kita boleh categorize patient ada maculopathy. Okay, so NDPR. So kita ada how to grade lah, okay, severity dia. Mild, moderate and severe. So for NDPR kita number one is mild, kita ada microaneurysm only. Tapi ni susah nak differentiate between dot hemorrhage. Kadang-kadang microaneurysm ni dia sama je, dia macam something dot dekat kita punya retina. So susah nak differentiate between dot and also microaneurysm dengan dot hemorrhage. Susah nak differentiate. Moderate NDPR pula dia ada more than mild but less than severe. Ini I think korang boleh baca dekat somewhere. Dia ada Sekejap tunjuk lah. Kejap. Kalau microaneurysm tu kita boleh nampak lah. Tak boleh, susah je dekat. Kalau ni susah sikit. Sebab clinically kita tak tahu lah ni. Okay ni. Nampak? Korang nampak kan? Nampak? Nak besarkan ke macam mana? Besar sikit. Terus sikit. Okay. Boleh. Alright. So nampak ni. Kita ada NDPR. Okay. Very mild NDPR ni. Ataupun mild lah, sama je tadi. Dia microaneurysm only. Okay. Kalau dia ada moderate, benda lah ni. Doktor lain, ni lain. Tak apa lah. Okay. Kita start with mild lah. Ni okay, I think better ambil ni lah kot. Kalau very mild NDPR, dia ada microaneurysm only. Kalau mild NDPR, dia semua ada. Any or all of this. Patient ada microaneurysm, patient ada hemorrhage, ada exudate, Cottonwood spot. So kita consider patient ada mild NDPR. Kalau moderate, dia depends on the quadrant pula. Okay, nampak? Severe retinal hemorrhage, more than something ni, in 1 to 3 quadrant. So if in 1 to 3 quadrant you have hemorrhage, so you would consider patient the moderate NDPR.
significant venous bleeding, then 1 quadrant, and also continuous spot commonly present. Kalau severe pula, 4-1 rule. 4 quadrant of severe hemorrhage, 2 venous bleeding significant venous bleeding in 2 or more quadrant, moderate IRMA in 1 or more quadrant. IRMA apa? Tak apa, dia. Okay, ingat kalau severe NDPR dia ada 4-1 rule. Kalau very severe, 2 or more criteria of severe NDPR. So, dia ada dua-dua ni. Dia ada severe hemorrhage. Venous bleeding tu apa? Ke bleeding tu? Bukan, dia bleeding. Bleed maksudnya? Dia tebal. Dia Tebal. produk dia macam tersangkut. Tersangkut. Tu. Tu IRMA and also venous bleeding. Dia macam IRMA ni macam motor. Macam apa? Dia macam kena himpit dengan arteri. Patutnya Tebal vein tebal kan? Okay. Macam kita dah tahu dia IRMA lah. Masa kita ingat dia arteri. Okay, IRMA is intraretinal microvascular abnormality. Apa ni? Venous bleeding this one. IRMA yang kecil ni. Aku tak sure apa tu. Tapi venous bleeding macam tebal kot. Dia macam Dia jadi stenos. stenos bleeding definition. Okay. Venous bleeding refers to irregular constriction and dilatation of venule. Okay. Cara tiba-tiba ada constriction, betul dia dilate balik. Okay. So tu bleeding Nampak? Okay. Looking into more. I think ni tak ingat apa tapi alah. Kiranya yang moderate tu kan? Satu venous bleeding, at least ada satu kita bagi moderate lah. Jadi satu dah boleh. So kalau dua tu severe lah. Severe dah. Okay. Okay, severe ni kau ingat 4-1 je. Cuma severe dia ada tambah IRMA lah. RMA. Okay, kalau dah. Okay, kalau PDR pula, mild to moderate high risk PDR, and last one advanced diabetic eye disease. Kalau mild to moderate PDR, kita boleh nampak new vessel on the disc ataupun new vessel elsewhere, but extends the. Kalau high risk pula, new vessel on the disc greater than ETDRS photograph any NVD with vitreous hemorrhage. So patient yang ada NVD with vitreous hemorrhage boleh dapat high risk punya PDR. ETDRS apa benda tu? Dia pasal nampak ni more than ETDRS standard photograph. Dia macam Actually property lah. Oh, okay. Nampak study dia early treatment diabetic retinopathy study. Tak tahu kot ni. Tak tahu lah. Tapi basically kalau proliferative tadi dia ada mild dengan moderate, moderate dengan severe je. Moderate and severe kan. Proliferative. Proliferative this one. Ni. Proliferative diabetic retinopathy kau just dua ni je. Ada neovascularization dengan vitreous hemorrhage. Yes, that's one. Okay. So So yang dua ni dia ada vitreous hemorrhage lah, this one. Kita memang tak nampak retina dia. Okay, sebab dia vitreous kan, dia depan. So kita tak nampak belakang. And then this one kita boleh nampak neovascularization, but I'm not sure where. Mungkin somewhere here nampak. Dia pelik-pelik ni. This one neovascularization. So kalau ada differentiation, it's a diabetic retinopathy . PDR. Okay, complication of diabetic retinopathy is advanced diabetic eye disease. Ini associated with retinal detachment. Dia dah barai sangat, dia dah fibrosis, and also patient would have fractional retinal detachment. Alright. Okay, retinal detachment ni korang tahulah dia separation of the neurosensory retina, okay, from the underlying retina pigment epithelium. Ni kita tahu line apa? Kita tahu line dia.
Sekejap kita revise balik lah. Cleavage. Revise. Retinal layer. Tu mantap. Alright. So kita dapat nombor 1 Okay, kita start bawah. Kita ada pigment epithelium. Kita ada photoreceptor layer, outer limiting, outer nuclear, outer plexiform, inner nuclear, inner plexiform, ganglion cell layer and also nerve fiber layer. So this is nampak before pigment epithelium dia ada choroid. So ni bawah ke atas ni macam dalam ke optic nerve kau. Luar ke optic nerve kau. So the last one yang dekat-dekat dengan optic nerve is this one, nerve fiber layer. Alright. So luar ni adalah pigment epithelium. So dia ada detachment from this one and also from this one. Dia ada neurosensory, from neurosensory to pigment. Dia macam ada detachment. Some sort like that lah. Okay, dia ada 3 type. Rhegmatogenous RD, tractional RD and also exudative RD. I think retinal detachment ni better tahu type je kot. I think tak apa kot. Kau baca lah, kau baca ya. So diabetic retinal management. Systemic management kita of course lah, kita kena control blood sugar, control BP, hemoglobin status, stop avoid smoking. For ocular management pula, kalau diabetic retinal ni kita kena buat focal laser. And also kalau PDR kita buat laser PRP, pan retinal photocoagulation. Semua tempat kita buat pan retinal. So all retinal area kita kena buat photocoagulation. Sebab apa? Sebab sama je, dia nak prevent neovascularization. Sebab once we have neovascularization. Maksudnya patient yang diabetic retinopathy kan, dia bukan boleh develop neovascularization. Itu pun aku trend area ke sebenarnya. Hello? Serabut sikit sebenarnya ni. Jadi cover lah. Okay. Lepas tu lepas je aku rasa serabut tu, aku kosongkan tempat tu, aku selalu aku lukis pakai tangan ni. Oh, ya. Oh, mantap asasi dia boy tu. Mantap. Sorry. Okay, so the aim dia sama je. Kita nak prevent ataupun treat the neovascularization. Kita tak nak neovascularization to happen, so kita buat PRP dengan focal laser. Regular eye management education. Okay, ARMD. Okay, kita ada RPE detachment. Kita ada subretinal hemorrhage. Kita ada intraretinal and subretinal exudate. Pathogenesis dia is due to retinal pigment epithelial dysfunction. Okay, that layer tu dari dysfunction and cause a deposition of abnormal material ataupun drusen beneath the RPE. That's why patient yang ada ARMD ni kita boleh nampak drusen dia. Okay, something like that. Macam mana cakap? Something. Aku tak tahu dulu, aku tak baca dulu benda ni. ARMD. Hang tahu macam apa-apa? Dia basically just ada protein dia dekat brush membrane tu. Dia Belakang kan? Dekat makula ni, kat bahagian makula. Usually. Lepas tu just yang kita nampak, kalau kita buat fundoscope, kita nampak ada yellow dot kan. Tu drusen tu. Dekat of makula kan? So kita ada sebab. So that's the drusen lah. So patient ni dia memang dia ada acuity akan rendah, visual acuity rendah, tapi macam kita nak tahu macam nak suspect dia ARMD, kita buat pinhole, dia tak improve. Oh ya. Alright. Pinhole gitu kan. Okay, complication dia of course lah, dia ada RP detachment, hemorrhagic RP detachment, vitreous hemorrhage, okay. Exudative RD, retinal detachment. Mainly detachment macam retinal detachment and vitreous hemorrhage ni semua adalah end stage of everything lah. For example, diabetic retinopathy pun last advanced IDC pun mendapat retinal detachment kan. So retinal detachment ni macam the late stage. Okay, management of ARMD kita buat laser. Okay, and then kita buat intravitreal anti-VEGF.
Sama juga kita nak prevent the neovascularization, kita bagi VGF. Prevent abnormal ni lah, blood vessel punya production. Okay, nampak retinal hemorrhage. So kita dah bincang different etiology yang boleh cause retinal hemorrhage. CRVO, NDPR, ARMD. Okay, so CRVO kau ingat flame shaped hemorrhage. Even kalau dekat diabetic retinopathy pun ada juga flame hemorrhage, but more common in CRVO lah, dia ada flame shaped retinal hemorrhage. NDPR more to dot blot hemorrhage. Okay, aneurysm kau tu spot. Okay. But of course lah, history very important, and PE kau kena mantap lah, kau punya fundoscope. Okay. Macam mana je nak bezakan dia tu subretinal hemorrhage ke vitreous hemorrhage lah? Kalau vitreous dia tak nampak, dia tak nampak. Dia macam, kalau ni dia macam nampak masih clear kan. Dia subretinal lah. Kalau vitreous dia tak nampak langsung. Dia tampak belakang lah. Vitreous subretinal ni dia belakang retinal. Kan? So kau still maksud dia nampak macam melengkung Kalau apa? Subretinal. Dia dapat vessel kau. Soal. Kalau subretinal kan, kau still boleh nampak vessel dia. Kalau vitreous, kau takkan nampak vessel dia sebab dia depan. Sebab vitreous depan kan. So bila ada hemorrhage kat situ, kau tak nampak belakang dia. Oh, okay. Kalau subretinal is belakang. So kau still boleh nampak vessel. Vessel dekat depan dia. Yes, mantap. Okay, faham. Okay, so retinal hemorrhage. Okay, ni nampak dia hemorrhage. Faham. Dia tak nampak langsung. Tak nampak vessel semua hancur. Okay. Pre-retinal hemorrhage? Pre-retinal depan jugalah sebenarnya kan? Depan retina. Depan retina. Pre. Depan ke belakang ni? Ni pre kan? Aku rasa depan tak? Pre-retinal. Judge message. Pre-retinal hemorrhage. Apa dia tu? Between the retina and posterior hyaloid. Hyaloid? Sekejap. Tu actually ada kan dia punya layer-layer dia kan. Kat mana dia. Apa beza pre-retinal dengan subretinal? Itulah pasal. Sub belakang lah sub. Pre depan lah. Bukan lah. Pre-retinal Patutnya. Tu macam nak different type of hemorrhage. Kiri sekali. Lambat Suhail ni serap internet. Mantap. Mantap. Okay. So vitreous ni dia ada benda ni. Okay. Pre-retinal. Tak salah aku dia ada shape dia sama sebenarnya. macam aku rasa dia sebelum kot. Ya. Kalau Dia vitreous subhyaloid. Dia subhyaloid canal kita kan. Dia belakang hyaloid ni. Okay lah. And then ni subretinal pula between photoreceptor and retinal pigment. Tapi dia still belakang retina lah. Dekat layer between layer tu. Faham tak? Faham. Okay. Tapi tak apa ni. It's okay. Vitreous, aku rasa kau ingat vitreous, pre-retinal ni mungkin is before retina. Sebab pre-retinal vitreous ni kan tadi PDR lah. Vitreous hemorrhage. Okay, vitreous hemorrhage, retinal. Cuma tadi AMRD tadi dia punya presentation dia ke? Dia bila kau buat pinhole, dia still tak boleh correct the visual. Fundoscopy dia ada hallmark apa-apa tak? Ada, dia ada drusen. Drusen tu lah. Dia yellowish exudate dekat area makula. Okay. Okay, ni adalah exudate. Kita ada retina exudate dekat mana-mana lah, dekat diabetic retinopathy pun ada, dekat CRVO pun ada. Alright. Okay. Dekat ARMD pun ada, kita ada exudate, subretinal exudate lah. So how do you differentiate between heart exudate and drusen? So kalau heart exudate ni kita boleh nampak sure lah, tapi benda tu ni
Jerusalem kat Makula. I mean, Drusen mainly kat Makula, tapi betul lah. Hard Rock ni mainly macam dia scattered lah. Sekitar. Drusen ni modul ARMD kan. Okay, Cottonwood Sport. Ni lah, dia soft Cotton wool sport. Soft ni. Sobat Zudit. Sorry Border. Zudit. dekat CRVO pun ada. So macam-macam disease boleh berdapat ni. So very important kau kena tahu hallmark of fundoscope examination. Macam CRVO, CRAO kita boleh dapat cherry rate response. So kau kena tahu apa hallmark of each disease lah. Itu yang penting lah, tu je. Right? Sebab kadang-kadang sama je kan. So kau kena tahu hallmark dia. So dah tu je lah. Beres. Mantap saya. Okay. Bentar tu. Nice. Kau kena baca lah InsyaAllah. Okay. Nak tengok soalan ni? Ada lagi ke? Nak soalan? Jom soalan. Saya try tengok soalan. Korang kira tak? Boleh lah. Korang. Ya. Suhail, hang punya soalan kan saya punya? Hang ni lah. Saya punya? Aku punya pro tu. Dua. Kejap eh. Oh, right, boom. Lalu Okay. Masuk. Oh, aku tak ada dua ni selain jalapan. Tak ada? Aku punya dia tulis macam pasir. Nampak? Pro je kot. Nampak? Okay, Kena. start. Okay. Okay. Oftal, boom. Okay, regarding phaco emulsification. Say ni cataract tak buat lagi. kita track dulu. So dia kan nak skip ni. Okay. Baik skip lah sebab Oh ni semua cataract ke? Ni cataract. Tak payah. Ni trauma. Semua. Ni infection. Ni So tak ada diabetes dalam bati, tak payah jawab. ni. Ni. come on. Mantap. Okay, Nombor tujuh, features come on. of malignant hypertensive retinopathy. Malignant. Malignant. Severe. Severe throat lah. Ya. So Malignant, okay. silver wire, Silver wire appearance. Okay, Right. true. Okay, kaya true. flame Flame shape, hemorrhage. true. True. Boleh dan. True lah, boleh lah. True. Swollen Swollen of of the disc. true lah. True. True lah. Lydema. Mercury 5. True. True lah, true. Copper wire, true lah. True lah, dia stage 3. Stage 3 dengan stage 4 kan. Okay lah. True, stage 4. Baraya. Malignant dia stage 3 ke 4? True Apa? asal. Itulah soalan dia vague sangat lah. Cuba Vague dia sangat cakap lah. feature Dia- of grade 4 hypertensive retinopathy kan senang. Ni malignant. I think jawapan tu semua true. Ya, copper wire salah. Cucuk. Wah lu. Gerak lu tak ada pun. iWiki bye. Duduk. Okay, come on. Tengok dia punya sign. Turun lah tu. Tu. Mana. Include, okay, retinal hemorrhage, high exudate, cotton spot. Gerak lu. Mana? Tu. Tengok sign atas tu. Okay. Widening of arterial reflex, causing sign and copper. Tu copper pun ada. Tak tahu. Nampak ni? Silver wire. Nampak the sign of malignant hypertension are well summarized. Dia ada 0, 1, 2, 3, 4. I think masuk soalan ni 3 to 4 lah. Ataupun sebenarnya 2 pun sekali.
Tak apalah. Semua true Tak tadi. boleh. Serius. Tak, maksudnya apa? McLennan tu dia grade by 4 grade ni. Oh. Melina dia ada 4 grade lain pula jadah dia. So kalau B9? Min. Let lu. Tak apalah, gerak. Okay. Okay lah boleh lah. Sabar. Swollen optic disc tu betul ke? Tak ada tulis pun tadi. Tadi ada public edema tadi. Ada. Okay lah. Tapi je mak. Oh, ada public. Beres. Okay. Kat ni semua tu. Okay, terus. Ni Next. gerak lu. Saya. Gerak. Kita ketik kita beli. Berarti dia terbeti. 10. Alright. 10, come on. 10. Okay, on. Iris ocular macroangiopathy. Salah kan? Dia micro lah. Not micro kan. Dia micro. Okay, thanks. 90% of diabetic patient develop DR after 20 years. What the fish? 90%. Epidemiology. True. True eh? True lah. Ada je Common. epidemiology. Tak pasal lah. Common kan? Common lah. Common. Kotamu Common. present in and Weh. Oi, mantap. Laju. Tu. Weh, 95% United States mortality. Okay, ada. Okay. Quarter wool present in NDPR. True. True. Diabetic maculopathy presented with painful gradual loss of vision. False. I don't think so it's painful lah, okay? False. Painless. Macular edema can be treated by focal laser. True. True. Eh? Ciao. Boleh Sebab Boleh. bila kita tembak dekat dekat makula dia, Bukan kat makula tak boleh tembak ah? boleh. Sebab edema. Kenapa boleh kot? Tapi tadi sebab- dalam lecture tadi ada dia tulis. Tak, kita tembak dekat makula dia sebab kita nak terminate the vessel. So dia tak ada leakage dah lah lepas tu. Oh boleh buat. Ya. Tapi memang ada ni lah, memang ada complication pun. Patient dah boleh develop visual defect something like that. Tapi memang kita kena treat that tu before the patient ada complication lain. Okay. Betul. Alright. Tak sebab itu yang aku pergi tu doktor cakap Gerak. dia tak nak makula tak boleh ni. Okay, ni tak ada, ni bukan. Ni bukan. Ada Oh, CNC. jap. Ni boleh kot. Boleh. Okay, aku baca. Hello. 72 years old man came with sudden loss of vision of left eye since 2 days. Visual acuity revealed on hand movement and positive RAPD. On fundoscopic examination, findings revealed swollen and hyperemic optic disc, retinal hemorrhage in all 4 quadrants with cotton wool spot. Right eye show unremarkable finding. What is the most likely diagnosis? So benda yang kita kena highlight kat sini, retinal hemorrhage in all 4 quadrant, cotton wool spot, visual acuity dia, hand movement, positive RAPD, sudden loss of vision since 2 days, swollen and hyperemic optic disc. Okay, so apa jawapan dia? Sudden. Sudden. Saya jawab A. Sebab dia sudden loss. Kalau diabetic main dia gradual kan. Tapi kalau diabetic dia came with ni ke Ini swollen belajar and mesti hyperemic bilateral optic disc. Tak Tak ada. kan. Lepas tu usually dia bilateral lah. Okay, gerak. Ni tidak. Gerak dulu. Nombor 2 gerak. Nombor 3 gerak. Nombor 4 gerak. Gerak lagi. Mantap. Member Okay ni. Oh snap. Ini macam Numbering trouble sikit. Sebab nak fitkan gambar. But some station have multiple exhibit. fundus. Right, ni. PDR. Weh, ini apa ni kan? Apa retinal detachment ke apa? Bukan. Ni PDR kan? PDR apa PDR? Proliferative retinopathy. Kenapa jadi macam tu? Ni Barai ada barai. Retinal hemorrhage. Macam tu Dia tak nampak blood vessels ni. Finding Okay, so finding is apa tu? Kita panggil apa tu yang besar tu? Macular hemorrhage, benda. Pre-retinal hemorrhage ni. hemorrhage lah kau cakap. Pre-retinal hemorrhage. Pre-retinal hemorrhage. Tidak ada this.
Ada jawapan dah. Tapi tak sure dan sini kot PDR. Okey lah PDR. PDR With predator marriage. Management. Laser. Dah. laser Ataupun kalau parah sangat kau buat je ni apa? Vitrectomy dah belah. apa? Vitrectomy. Vitrectomy. Vitreous. Serius lah? Tapi kalau vitreous hemorrhage memang kau buang vitreous vitreous dia. Maksudnya tak ada mata lah? Langsung kau tak boleh buat apa kan. Kau kena buang. Ya. So tak ada mata lah? Tapi ni nampak macam dah barai dah tu. Treatment. Dia damage was high risk. So you can shoot it promptly. But it promptly. Promptly let low. Laser. Alright. Ya sabar, conclusion dia maknanya okey lah pakai laser. Tapi ini sebelum dapat predator hemorrhage tak? YAG ni apa? Laser highlightomy as the intravitreal hemorrhage may prevent effective Photogration. Betul lah, dia punya treatment dia laser. Laser. Okay. Lagi? Hello? Clear tu. Aduh, gang, putus lah tadi. Sorry. Serius tak? Next apa? Kalau kau ada lagi tak lepas ni? Tak ada? Tak ada lah? Oh, Alright. Tak ada. okay, nice. Hujung minggu. Gerak dulu, brothers. Kini nilai. Orang ada lah semua selapan. Saya Dilo, tidur. Tapi tak lah. Saya boleh share tapi tak budak KLE dia bagi dia kata jangan share kat orang ada. What? Kiasunya serius ah. Serius ah. Sebab bukan sebab tu. Sebab dia kata pernah kantoi dekat sampai kat lecture tu. Lah, ni je pun Padahal lecturer tahu apa dia. pasir. Serius ah, Kiasu kan serius ah. Saya tahu tak saya share dengan budak KLE kalau macam kita dapat tips ke apa daripada first year, second year, third year semua saya share. Ya. Ada. Saya triggered. Tak nanti kan diorang masuk kan. Diorang jadi 4 year nanti kan. Bantai dia. Memang siap. Memang saya bantai dia. Kau ni siapa tu? Macam tanya kan, ada pasir? Memang tak ada. Memang tak ada lah. Pasir apa semua ni habis lah dia orang. Siap lah. Memang jadi kicap dia orang. Apa kita punya ni tak payah simpan untuk pasir. Itu soalan. Aduh. Okay geng. Alright. Gerak. Dah. Tak ada geng. Tidur. Serius hari ni penat. I need my testosterone. Pak je. Tak ada Pak J apa semua tak ada. Memang nak masuk kamar and tidur. Bye. Okay, ciao. Gerak. Right.